Gracias. Thank you, muchachos. Thank you, thank you. Okay, everyone. Now, we're going to talk a little bit more about, we still a kind of usage of cryptocurrencies, but the cool part now, it is how to use in a different way. Let's mix it up maybe with the financial traditional system that we know, or having a little bit more opportunities to use with protocols and also use with the cryptocurrencies. And I would tell everyone to keep here on the main stage, because also in the next panel, we're going to be a very good talk, because we're going to be talking about stable coins. And as we can see, stable coins has been everybody talking about, so it's going to be cool to see what those guys, they want to say. And then, of course, to say what's going on with also stable coins. Who's going to be doing with us on right now is going to be Jack, Austin, Felipe. Oops. No, it's not those guys. Hold on. Yeah. I am so sorry, but no, it's going to be Federico, Mauricio, Tovar, and Edan, Yago. And it's going to be doing the moderate for the panel is going to be Jeremy. Guys, please join us. Gracias. Oh, no, estamos bien. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Agradecemos tu presencia hoy para nuestro panel. Además, gracias a Rodolfo y Mariana y todo el equipo de Ledn. Felicidades, chicos, felicidades. Han producido una conferencia súper hermosa. Y mi nombre es Jeremy Barrington, o JB, y trabajo para Waxman. Soy el gerente ejecutivo de las Américas de Waxman. Somos una agencia de comunicaciones, relaciones públicas y estrategia de negocios, y una marca de más reconocidas en el sector de blockchain. Enfocamos 100% en Web3. Es mi honor que introducir nuestros panelistas, estimados panelistas aquí. Yago de Soverin. We have Mauricio de Tropicus. And we have Federico de NEXO. So, gracias por su participación y es un honor. Para comenzar, Federico, por favor, es bien importante que explicar las definiciones de CeFi, DeFi, ReFi, TradFi. So, por favor, rapidito, damos las definiciones. Bien, bueno, TradFi, lo que estamos acostumbrados, las finanzas tradicionales, ahí entran los bancos, podemos incluir a la fintech, empresas de seguros y todas las instituciones tradicionales que prestan servicios financieros. Voy por DeFi. DeFi vendría a ser lo que, apoyándose en la tecnología blockchain, permite generar servicios e instrumentos financieros, prescindiendo del intermediario, justamente. Luego tenemos CeFi, que es la combinación de la tecnología de las criptomonedas con servicios financieros tradicionales, centralizados, justamente, donde tengo que atravesar un KYC, un AML. Y por último, ReFi o DeFi 2.0, lo que viene a resolver es el problema de liquidez que pueden llegar a tener los problemas de los protocolos de DeFi, porque existe como una falta de alineación en los incentivos. Obviamente siempre un protocolo de DeFi busca ser sostenible en el largo plazo, y los proveedores de liquidez en DeFi 1.0 van a colocar su liquidez al mejor pagador, ¿no? Entonces puede haber ahí un conflicto de incentivos. Bueno, ReFi justamente lo que hace es que sea el mismo protocolo el que se encargue de garantizar esa liquidez. Cool, gracias. So we also have a mixed panel here between English and Spanish. So I'm going to ask the next question in English. I actually, to the guys in the back room over there, if I could ask them to get me a translation device, because otherwise I am
this weird, it's like I'm on Mars in a panel with Martians. They speak a language I don't understand, and I don't have the Babel fish. All right, if they'll get you a translation device, we can get you off Mars and, I don't know, Venus, planet Earth somewhere. I would love to. You know where I'd like to go? Buenos Aires. Ah, I hear it's nice this time of year. So for the time being, if we could just go one at a time and just give me, from your opinion, the greatest advantage of CeFi, the greatest drawback or disadvantage of CeFi, and then the same for DeFi. So greatest advantage, greatest disadvantage, CeFi and DeFi. Yago? So this term that we call CeFi, it's just finance, it's just banks, it's just, hedge funds. It's just regular companies that happen to also have cryptocurrencies or Bitcoin or whatever that. What's the disadvantage? I mean, we all know exactly what the disadvantage is. We've been suffering from the disadvantage for, as long as we live, and certainly over the last decade. It's money that is controlled by central bankers. It's hedge funds that take on risks and blow up. It's too big to fail, which means that companies get bailed out. It's inflation. It's like everything that has screwed us over. We used to believe that one generation would give a world of greater opportunity to their children than what they had. And this was true throughout the last 200 years. But for us, that hasn't been true, and it hasn't been true because our society has become totally financialized. So, we're sitting here, very luckily, we've got this perfect example. FTX was supposed to be regulated, was run by a banker, was run by a guy called Bankman, blew up, right? What's the advantage of DeFi? You get to be your own bankman. You don't need a SAM. You can be self-sovereign. And it's far better for us to be able to trust rules without rulers, a system of smart contracts or decentralized systems where the rules are transparent to everyone, they don't change, and they treat everyone transparently, equally, with no censorship, and available to everyone. So what's the advantage of, I'll just finish that thought. What's the advantage of DeFi? It's finance for all of us instead of finance for all of them. Excellent. And clearly we know where you stand, CeFi versus DeFi. Can you name any advantage, do you think, about CeFi relative to DeFi? Not in the long term, but in the short term, centralized systems are easier to use. They're easier to build. It's very hard to build something which is going to stand the test of time, which is going to, when you build software, the way most people build software is they build and they change and they discover a bug and they fix. Every single centralized system operates that way. When you're building decentralized systems, you have to build like you're building a rocket ship or a nuclear power station. You have to build so that it's going to last for decades or maybe forever, and it's not going to have any mistakes. So we have a race. We're all participants in this race between CeFi and DeFi. CeFi is faster, it's the rabbit. And DeFi is slower, it's responsible, it's reliable, but it's a tortoise. And each of us, all the time, have a choice to make. Do we show long-term thinking? Do we put our trust in ourselves and in our future? Or do we try and go to what is most available, easiest, or fastest right now? And, that's a legitimate choice. But what we've seen time and time again is that the people who make the choice to go with the rabbit, they're fast at the beginning, but not only do they become victims at the end and lose the race, they also help to enable the exact people like Sam Bankman, like Celsius, like BlockFi, like Mt. Gox, like 100 other examples. These were not just created by the people who organized them, they were also created by the people who participated in them. All right, I can't wait to get to Federico's answer at this at the end, because you're going to be coming at it from a very different place. But por favor, primero Mauricio.
Sí, creo que hay muchísimas gracias, es un gusto estar acá, un honor estar acá con todos estos referentes y gracias a ustedes por asistir. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice Yago, hay ciertas ventajas en este momento de lo que es el mundo centralizado, no solamente por la facilidad de uso, sino por esa conexión con lo que todavía es nuestro mundo natural, ¿no? Que es el mundo del dinero en el banco, del dinero en el efectivo, y así nosotros creamos que vamos a cambiar el mundo y lo creemos, todavía es un proceso. Y en ese proceso la gran mayoría de la población vive en ese mundo de una economía tradicional. Y estos servicios centralizados tratan de intermediar, siendo también servicios tradicionales tipo bancos centralizados, la relación entre lo que está el mundo de blockchain, de criptomonedas, con esa economía que tenemos normalmente. Y en ese sentido, pues generan algún tipo de valor. Sé que estamos en un bear market, sé que hay noticias muy negativas, pero también hay que decir, yo soy de un proyecto de DeFi, pero no significa que todos los CeFi sean malos. Eso no es así. Y en bear markets tenemos ese sentimiento, en bull markets creemos que todo es perfecto y en bear markets nada funciona. Pero evidentemente, y como lo comentaba Yago, hay ventajas alrededor de tener finanzas descentralizadas abiertas. Por ejemplo, ustedes han visto que los exchanges están publicando permanentemente ahora una prueba de reservas. Pues esa prueba de reservas en finanzas descentralizadas es permanente, cada segundo. En Tropicus ustedes pueden ir a verla ya mismo en la parte de mercados. ¿Cuánto dinero hay en el ahorro? ¿Cuánto dinero hay en el préstamo? Pero además, nadie los puede detener de utilizarlos. Ahorita estamos haciendo unas caricaturas en el booth y me decían, Mauricio, quiero mi caricatura y que no sé qué, usuarios de Tropicus. Y yo les decía, en el protocolo no puedo tomar ninguna decisión, pero tal vez con el caricaturista les puedo ayudar a que haya una caricatura, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas del que yo no necesite saber, del que yo no pueda detener, de que ustedes lo puedan utilizar abiertamente sin preguntarle a nadie, es una ventaja que nuestros usuarios nos han dicho, y me lo han dicho así personalmente, ustedes eran la última opción cuando me quedé sin opciones y ustedes no me piden nada. Entonces, desde ese punto de vista, ahorrar, pedir préstamos y otros casos de uso en DeFi es mucho más fácil y trae muchísimas otras ventajas. Además, pues de efectivamente dar el acceso que necesitamos en países como los de Latinoamérica, en países de vías de desarrollo, donde lo que necesitamos es más resguardar nuestro valor por lo que hacen los bancos centrales y los gobiernos, que incluso incrementarlo. Lastimosamente es así, pero es así. Porfa. Con respecto a qué querés que te conteste. A ver, la gran barrera acá es la educación y yo dudo que la gran mayoría de nosotros hayamos utilizado servicios de préstamos o ahorro, digo, ganar intereses sobre nuestros saldos, en primer lugar accediendo a un servicio de DeFi. Yo los invito a todos que los hagan porque realmente es una herramienta muy potente, pero no podemos esperar hasta que todos estemos educados para acceder a esos servicios financieros. Obviamente hay que exigirle a los exchanges. Yo celebro que ahora todas las plataformas están comunicando su intención de publicar un Proof of Reserve. En NEXO lo venimos haciendo más de un año con Hermanino, digamos, así que celebramos desde NEXO, desde que las demás plataformas estén adoptando estos buenos estándares de seguridad. Así que bueno, yo diría que para DeFi la barrera de entrada es la educación, porque implica que sea un usuario intermedio avanzado. Para mi punto de vista es sencillo utilizar, yo soy usuario de Soverin y de Tropicus, me encantan, son sencillos de usar, pero bueno, yo estoy en esto hace varios años. Por eso es importante que se tengan buenos estándares, como los estamos teniendo en NEXO, para transmitirle seguridad y transparencia al usuario y que no espere para acceder a los buenos servicios financieros que pueden acceder a través de los saldos de sus propias criptomonedas. So I don't know what he said, but I heard proof of reserves. Yeah. Proof of reserves is a great idea, and it's a huge advantage that CeFi companies that use crypto have over fiat. But there's a big problem with proof of reserves, right? So for example, with NEXO, you guys are lenders.
Proof of reserves can show what assets you have, but it can't show what liabilities you have, right? We have a different tool here. We have the real-time detection that shows that assets are over liabilities. You can see it on the platform. But how can you prove what the liabilities are? Because there is an auditor that is certifying that. Right. So auditor is back to the old world, right? That's right. That's right. We're in the middle of both sides. Yeah. 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 So it's not exactly the middle. I would argue you're either a centralized system or you're not. I do think, however, that there is a way to bridge these two worlds. What centralized services excel at is building strong UI, building good customer service, providing an excellent access point, being something which changes frequently. You know, where it's good to see innovation in finance is innovation around customer service, innovation around security, innovation around internet access, things like that. Where it's bad to see innovation in finance is around how much risk people are taking and synthetic protocols, you know, or derivatives that create more risk but hide it. I agree, yeah. So where I think the bridge occurs is we are starting to get protocols like Tropicus, like Soverin and others, like these are for Bitcoin, but there are others for other assets, which allow for decentralized, transparent, and programmatic borrowing and trading. That doesn't need to change. NEXO is fully capable of integrating those things, providing customers with better self-custody, providing customers with a better way of understanding these things. And so I think the natural way for us to get the best of both worlds is to have the centralized services act as gateways, but have the money sitting in decentralized systems. Yeah. Federico, por favor. Español, inglés, Sí. español para Spanglish. respeto a la audiencia. Muy buen punto, sí, sin duda. Y creo que probablemente la mayor adopción de los protocolos DeFi vengan de instituciones centralizadas, porque es la forma en que tienen las plataformas CeFi de simplificarle la experiencia al usuario y al cliente. Y eso habla muy bien de muchos protocolos DeFi que vienen haciendo las cosas bien hace tiempo. Pero díganme, de nuevo, caigo en el tema de la educación, ¿cuántos de ustedes pueden leer el código de un protocolo y que no sea un eventual rug pull, esos protocolos que de un día para el otro se desaparecen con el balance colocado ahí? Lo mismo que para CeFi, lo único que les hace ganar reputación a ambas plataformas, descentralizadas y centralizadas, es el tiempo y las buenas prácticas que llevan adelante. Well, I loved the composition of this panel when I saw who would be here, just because the juxtaposition between NEXO versus the DeFi representatives here was going to make for a really good conversation, and it has so far. And I think the commonality from Yago through Federico is that, like, the ideal ending spot is not far off, right? It's just which sort of viewpoint you're coming at it from, and your starting place. So guys, we have about 10 minutes left, and I wanted to just open up some space to address the elephant in the room, as we'd say in English, and the fall of FTX and Alameda and SBF. And I did not put the Bankman joke together, but I will now. That'll stay with me, right? So how is this impacting the way that you're thinking about your projects, or just your thoughts on the sector in general? And Yago, you touched on some of this in your opening. Let's start with Federico, and we'll just work our way back, okay? ¿Está bien? Sí, estamos hablando del caso de FTX. Sí. Bien. Bueno, tal cual lo dije anteriormente, ahora todas las plataformas se están pronunciando con sus auditorías, certificaciones. Es bueno que miremos que estas plataformas tengan estas prácticas desde hace tiempo y no cuando las cosas ocurren. Lo mismo que una prudente administración de riesgo, que tengan licencias
Obviamente hay mucha regulación a la espera de salir en las distintas jurisdicciones, que estas plataformas estén al pendiente para obtener estas licencias enseguidas y llevarles, porque en definitiva es nuestro trabajo como plataformas centralizadas poder darle garantía y seguridad a los usuarios. En el caso de FTX en particular, NEXO tuvo 0 exposición. Eso es gracias, por ahí no lo saben, pero es práctica común en el mercado financiero tradicional que los prestamistas presten a otras empresas sin colateral, porque obviamente se analiza su balance y demás. NEXO, no importa quién seas, no te presta sin colateral. Así que el nivel de riesgo es muchísimo menor que en cualquier otra plataforma de lending and borrowing, CeFi. Sí, en Tropicus uno podría pensar que como somos finanzas descentralizadas, DeFi, el dinero está en un contrato inteligente, nosotros, ninguno en la comunidad lo puede mover, solamente quien deposita puede quitar sus ahorros o solo quien pide un préstamo puede pagarlos. Uno diría, no nos afecta. Es más, el mundo debería darse cuenta de que la solución es finanzas descentralizadas y no finanzas centralizadas. Y esta mañana lo decía Vitalik, estamos viendo quién lo está haciendo bien y estamos viendo quién lo está haciendo mal. Lo está haciendo bien DeFi y lo está haciendo mal CeFi. Pero la realidad es que la gente no diferencia entre los dos. La gente le da igual si es CeFi o DeFi. Para la gente está cayendo cripto. Para la gente está fallando cripto. Entonces, a Tropicus nos afecta lo que está pasando con FTX, nos afecta lo que pasa con BlockFi, porque es un tema de ecosistema. Y si todos supiéramos cuál es la diferencia, evidentemente la gente, el mercado diría, no, es que lo que funciona es una cosa y deberíamos ir a eso y no ir a lo que no funciona. Les voy a dar un ejemplo. Tuve una persona que lleva tiempo en el ecosistema, estuvo en 3 meetups de Tropicus y me preguntó, pero ustedes son como Celsius. Después de explicarle 3 veces, y es una persona que lleva tiempo. Entonces, el problema que tenemos es que a pesar de que en el ecosistema sabemos que DeFi está respondiendo bien y que CeFi no lo está haciendo, en general para el público cuando sale una noticia en CNN o en otros medios, todo es lo mismo y toda esa mala imagen nos llega a todos. Entonces sí hay un impacto incluso para las finanzas descentralizadas porque la confianza no es particularmente en una empresa, sino es en todo el ecosistema. Yago, can you understand what they're saying better now? They're very smart. Certainly. I think we've seen something remarkable this year. Imagine an industry which had not just one total collapse, like Lehman Brothers, Bear Stearns, 2008 level collapse, but 2 in the same year. And then Bitcoin's price went down 10%. That's remarkable. That is a level of resilience that does not exist anywhere else. Why does it exist in the Bitcoin space? It exists in the Bitcoin and in the crypto space because this is a free market. It's a free market which, when the participants, the centralized participants, do something wrong, right? They screw over their customers, they blow themselves up, nobody bails them out. It's a system which allows for bad players to be destroyed and leave the system and not become zombies that last forever. It's a system that doesn't bail out the bad actors, and it's a system which relies on free markets and on transparent programming and code, open source code, rather than on regulation. And we can see the difference. One system is a system which is able to survive 2 Lehman-like moments in a year, and the other system is a system where they lock people up and then, surprise, surprise, there's inflation globally. So I think that in the short term, this is going to be very, very bad for anyone who's building like we are in the space, for people who are holding assets like you are. For the next 3 months or 6 months, or maybe even a year,
until people's very short memories forget, this is not going to be good for us. But in the long term, every time something like this happens, it proves the resilience of what we're building, it proves the need for what we're building, and it brings us one step closer to converting the entire world over to Bitcoin, decentralized finance, and decentralized systems. So thank you, FTX. Yeah, so we have a couple minutes left, and I really love what you just said in terms of the resiliency of this market. And you see headlines from 2010 saying crypto is going to die, and you see the same headlines in 2022. And the story that's missed is the resilience of this market that only gets more resilient over time to where it can withstand 2 Lehman Brothers, as you put, in a year. For closing, Federico and Mauricio, can you just give us your sort of outlook? Yago just did for, maybe 3 months, maybe 6 months, maybe a year, but then, to paraphrase, the bull is coming back, How do you guys feel about that? What's your outlook for the rest of this year and 23? Porfa. Sí, en el corto plazo creo que tenemos que estar preparados para algo de contagio de lo que va a pasar con FTX. Hay muchas empresas que dependían de FTX y eso va a ser inevitable. Pero en regiones como la nuestra, cripto, DeFi, Bitcoin, resuelve problemas reales. Y mientras resuelva problemas reales, nosotros le vamos a encontrar la utilidad. Y seguramente los reguladores van a decir que no los podemos utilizar o que ahora se va a poner más dura la regulación por lo que pasó con FTX. Pero curiosamente, si ustedes ven los índices de adopción que lidera países en vías de desarrollo y Latinoamérica, en esos países tienen de común, no solamente que son en países de vías de desarrollo, sino que hay algún tipo de restricción. Y los ciudadanos, yo digo, hacen como Jurassic Park, ¿no? Se van encontrando su camino. Y si esto nos sigue solucionando los problemas, nosotros lo vamos a seguir construyendo entre quienes estamos construyendo, aprendiendo de ustedes como usuarios, y cada vez va a ser mejor y cada vez va a ser más resiliente. Y seguramente el ecosistema aún no es perfecto, tiene problemas, pero cada vez que hay un error, cada vez que hay un hack, cada vez que hay algún problema, el ecosistema aprende y se hace más robusto. Y eso va haciendo que cada vez veamos nuevos problemas, pero que los anteriores ya se dejen atrás. Entonces, yo creo que el potencial no ha cambiado nada. Lo decía yo en una entrevista que me hicieron internacional. Bitcoin está mejor que hace un año, que cogió los máximos. Ethereum está mejor que hace un año, que cuando estuvo en máximos. Y la tecnología está evolucionando fuertemente, que es lo fundamental. Entonces, los servicios que montemos sobre ella cada vez van a ser mejores. Hay muchos equipos trabajando. Ustedes ven aquí 3 equipos trabajando permanentemente en hacer mejores esos servicios, en mejorar la seguridad, la usabilidad, para que no tengamos que hacer tantos clics, para que no nos tengamos que aprender frases semilla, una cantidad de cosas que todavía son complejas en DeFi, que podamos utilizarlo en nuestra vida diaria, ojalá casi sin darnos cuenta, pero manteniendo todas esas ventajas. Entonces, el futuro para mí es muy, muy positivo. Y tenemos que dejar pasar estos momentos difíciles de negativismo que son normales de los mercados bajistas, y obviamente tener empatía también por quienes han perdido dinero con estos actos irresponsables de gente como la gente de FTX. Necesito concluir ahorita porque tenemos un segundo. One sentence. Sí, porfa. Mientras que aprendan a usar DeFi, no se priven de acceder a servicios financieros y busquen plataformas como NEXO, que han demostrado ser seguras y hacer una administración de riesgo prudente. Cool. Gracias a ustedes, gracias a los panelistas. Gracias. Gracias, querido. Gracias, Mauri. Thank you. Hello, everyone. As I promised, our next panel here, we're going to be talking about stable coins. But let's do a test over here. Who here has Bitcoin? Raise your hand, please. Who owns Bitcoin here, please? All right. How about altcoins? Let me see altcoins. Who? Come on, guys. And about
Stable coins. Who over here has stable coins? Well, looks good. How about shit coins? Who has shit coins here? I guess everybody. Come on, you have pesos, you have dollars, you have reais, you have all that shit coin that is in the market, right? So, but today we're gonna be inviting